Hola, en breve, en el mes de mayo, doy otra vuelta al sol. Y está bien a veces pararse a observar. Es inevitable en estos meses mirar hacia atrás, hacia adelante y preguntarle a tu yo interior, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Estás viviendo dónde y cómo quieres vivir? ¿Estás haciendo lo que deseas hacer? Básicamente significa que evalúes el entorno que te rodea. Si ves feliz a los tuyos, si te gustan tus rutinas, si se pueden mejorar, ampliar o incluso cambiar. Valorar el círculo del que te rodeas, la gente con la que te relacionas, si suman, si restan, si aportan a tu bienestar. Como dice Serrat en su canción De vez en cuando la vida, que os invito a escuchar porque es una delicia, pues al hilo de esa idea me encantaría sentarme a charlar tomando ese café con mi intuición y mi futuro. Y sí, no dudaría en preguntarles, ¿qué? ¿Y ahora? ¿En qué aventura nos vamos a embarcar? Ahora que estamos a punto de abrir el telón del tercer acto. ¿Qué sueños? ¿Qué proyecto? ¿Qué viaje? ¿Qué? A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat, the lights were dimmed as our eyes met, moves on me. And forevermore, I like to share that vintage dream.
Y es que en estas edades no queda otra que meter la marcha larga y disfrutar de todo el tiempo que nos queda, que es mucho, y enfocado solo en aquello que nos haga el bien, sin importarnos la opinión ni la validación de los demás, que para eso nos lo hemos ganado, ¿no crees? Ahora es tiempo de recopilar respuestas y actuar siendo fieles a nosotros mismos. Eso sí, con los pies en la tierra, pero con las alas bien entrenadas para emprender el vuelo.